بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أود أن أرحب بمعالي السيدة فيدريكا موغيريني المبعوثة الأوروبية للشؤون الخارجية، والذي تقوم بزيارة للمملكة في الوقت الحالي. أجرينا اجتماعات موسعة وطويلة تحدثنا فيها عن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وكيفية تكثيفها وتعزيزها في كل المجالات. تحدثنا عن كيفية تسهيل التأشيرات للمواطنين السعوديين وكيف نقدر نطول مدة التأشيرات إلى 5 سنوات، واتفقنا على أن نستمر في بحث هذا الموضوع وبإذن الله نوصل إلى نتيجة تخدم المواطنين السعوديين ومواطنين الدول الأوروبية في هذا المجال. ثم بحثنا عدد من القضايا الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية وكيفية إعادة إحياء عملية السلام على أسس معروفة، وبالذات على أساس مبادرة السلام العربية، وكيفية تفعيل عملية السلام للوصول إلى حل سلمي يصل إلى يتمثل في دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. ثم بحثنا الوضع في سوريا وأهمية الإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إبعاد الرئيس بشار الأسد من السلطة ويحافظ على المؤسسات السورية الحكومية والأمنية. كما تحدثنا عن العراق وأهمية تطبيق الإصلاحات اللي تم الاتفاق عليها في الصيف الماضي، والتي تتمثل في إشراك جميع الطوائف العراقية في دولة عراقية موحدة. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في اليمن والهدنة الإنسانية الذي طلبها فخامة الرئيس اليمني وأيدتها دول التحالف. تحدثنا عن أيضا أهمية إيجاد حل سياسي في اليمن لإخراج اليمن من المأساة الذي يعيشها ولنقل اليمن إلى مستقبل أفضل بإذن الله. كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا وكيفية التعامل معها بشكل يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويسمح لليبيا أن تعمل على إعادة بناء البلد. وطبعا أخيرا تحدثنا عن الملف النووي الإيراني والاتفاقية التي وصلت إليها الدول 5+1 مع إيران، وشرحت لنا معاليها عن آلية التفتيش المتعلقة بهذه الاتفاقية وعن الالتزام دول 5+1 بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وبوضع آلية تفتيش قوية تشمل تفتيش المواقع العسكرية، وأيضا الآلية لإعادة العقوبات على إيران في حال مخالفتها لهذه أي شروط من هذه الاتفاقية. عبرت لي معاليها عن استنكار المملكة ورفض المملكة لتصريحات العدوانية التي أتت من عدد من المسؤولين في إيران، والذي تتعلق تثبت تدخلات إيران في الشأن الداخلي لدول المنطقة، وهذا أمر غير مقبول لنا ولأشقائنا في دول مجلس التعاون أو في العالم العربي. كما استنكرنا موضوع التهديدات أو التصريحات الذي أدلى بها مسؤولين إيرانيين تجاه الأشقاء في البحرين، وهذا أيضا أمرا لا نقبله ونرفضه، ونعتقد أنه لا يمثل رغبة دولة تسعى لحسن الجوار، بل يمثل دولة لها طموح في المنطقة وتقوم بتصرفات عدوانية مثل هذه. أشكر السيدة فيدريكا على زيارتها اليوم وعلى المباحثات والنقاش المثمر والبناء بإذن الله، وأتمنى لها إقامة سعيدة في المملكة. شكرا. Thank you very much, first of all, for the invitation, and secondly, but very importantly, for hosting me here in Riyadh in a special time of the year. I'm very grateful for this, and I'm sure that this is going to be the beginning of a very strong
also personal cooperation, and I would like to congratulate publicly for your beginning in office in very difficult times, but with very good results already. I would like to thank you also for not only the warm welcome, but also for the excellent and long exchange of views that we've had on all the main important issues we have in common between the European Union and Saudi Arabia, starting from the important bilateral relations that cover all fields of our public life, from the talks we've had on visa issues, but also on security and counterterrorism cooperation, on energy and trade, economic opportunities, people-to-people contacts, students. We have deep relations, and we, on the European side, are willing to strengthen them even more. We have also discussed of possibilities of structuring our cooperation even more on bilateral level or through the GCC-EU cooperation, and also to use the idea that we discussed at the last meeting of the EU-GCC ministerial a couple of months ago of also tackling the issues of human rights through a separate working group in the GCC. I have particularly appreciated our common visions on the Middle East peace process, where we believe in the European Union that Saudi Arabia has a key role to play. First of all, to revive the Arab Peace Initiative that could be today an important element of the way forward, to restart a process that at the moment is not in place. And we are very much aware in the European Union that the lack of process in itself is creating a vacuum that is extremely dangerous, both in Gaza, in Jerusalem, and in the West Bank. And we have discussed of ways of cooperating together with other friends and partners in the region and in the international scene, starting from the United States, but also the UN, Russia, other key Arab countries, to recreate the conditions for a Middle East peace process to bring concrete results on the ground, and the creation of a Palestinian state on one side and the right of Israel to live in security. We have also shared a common approach on the need to put an end to the war, too long-lasting war in Syria, with enormous dramatic humanitarian consequences and also security consequences for the entire region. And when I say region, I say the Gulf region, but also the European region, because somehow we share one part of the world that today is the most dangerous one in the world. And our common work to find finally the way for a Syrian-led transition in Syria and an effective fight against Daesh, I think is the top priority on both sides of our agendas. As it is, as the Minister very rightly said, time to support the Iraqi reform agenda in a very concrete and operational way, to make sure that the Sunni community, not only in Iraq but also actually in all the Arab countries, is empowered so that it can lead the fight against Daesh with a leading role and with full powers. We have discussed Yemen with a dramatic humanitarian situation and the need to find a political solution there. And the situation in Libya, where hopefully the first partial agreement that was reached a few days ago in Morocco could be opened up to support also from the one party out of the four that didn't support it so far, so that Libya can start a new path. We have been working in the European Union to make sure that if and when Libya will face this new beginning, it will get all the European support in its way to stabilization and prosperity. We have dedicated also a significant part of our talks to the deal that we have reached with Iran in Vienna on the 14th of July, that I have facilitated on behalf of
the international community. That was a mandate originated by a UN Security Council resolution, long negotiations, 12 years, at the end 22 months, and many months and weeks and nights and days of hard work. And if that took so much time and so much hard work, that was exactly because we were all very much aware of the fact that we needed to have a strong, solid agreement, leaving nothing to further interpretation or discussion, but very detailed and ready for implementation. As you know, tomorrow I will be also visiting Tehran, exactly to start work on the implementation of the agreement, as I will in my capacity as a High Representative of the European Union, coordinating the work of the Joint Commission that will supervise the implementation of the agreement. And so it is very important for me personally, first to pass a message that the agreement is strong and solid, is first of all a nuclear non-proliferation agreement that will guarantee that Iran will not have a nuclear weapon for the next 10 to 15 years, and with solid mechanisms of snapback of sanctions. Having said that, we are very much aware of the concerns, of the worries of the countries of the region, also of Europe. We are quite close to the region as well, so we understand the concerns very well. And it is important for us to make sure that the agreement is not only a solid and robust one as it was and as it is, but also it's implemented in full. And we will do all that we can to make sure that this happens. Obviously, this is not only an issue of non-proliferation of nuclear weapons, this is also a regional issue. And my message to Tehran, we've discussed this with the minister at length, will also be tomorrow that of taking the opportunity to shape a different regional framework. Passing from confrontation to cooperation could lead the way to solving or starting to solve many of the regional crises we are facing in this part of the world. And we, as Europeans, will invest all our political capital to try and facilitate that change of paradigm to pass from confrontation to cooperation in this region. And I would like very much to thank you, Mr. Minister, for your excellent work, the excellent conversation we've had, and the fantastic cooperation I'm sure we will have among Saudi Arabia and Europe in the coming months. السلام عليكم. هدى الصالح من العربية نت. سؤالي لمعالي الوزير بداية، كانت في تصريحات أخيرة لنور المالكي بأن وضع السعودية تحت الوصاية الدولية، وحضرتك سبق وقلت أن استنكار ما بعد الاستنكار، وأيضا كيف ترى هذه التصريحات خلال الزيارات لظريف وزير الخارجية الإيراني لقطر والكويت وأيضا العراق ستكون، فكيف ترى الموضوع بالجهتين؟ سؤالي لمس Federica. Iran was accused by the United Nations and US since 2014 that they are supporting of terrorism, especially with the activity of Iranian revolutionary and Iranian revolutionary guards and the proxies in the Middle East. How can we understand the European Commission that in this position about the dealing with Iran in this situation, while they are accused with the terrorism and supporting the deal with nuclear weapons? It is very clear to us that we needed to have an agreement on the Iranian nuclear program because trust was not there between Iran and the international community. And this is true also for the European Union that had and has still its own sanctions in place. If it took so many years to negotiate an agreement on the nuclear program of Iran, it's exactly because trust was not there. And trust is not there yet. What we are investing in as international community, not only as European Union, is that the implementation of the agreement will lead
to building of trust. Obviously, that will depend, first of all, on the choices that Iran will make. As I said, the international community and me personally, the European Union, will monitor the implementation of the agreement very closely. What I've seen around the table of the negotiations so far, talking about the nuclear program, is a strong political will and also taking some responsibilities from the Iranian foreign minister, from the Iranian president, in investing in this agreement and in this multilateral negotiation. That also showed to the world that multilateral negotiations and diplomacy can bring to a result, because if we didn't have an agreement to announce, we would probably have Iranian nuclear program without any kind of control running up exactly now as we are speaking. So I think that we showed that diplomacy and multilateralism can bring a result. This does not mean that relations with Iran are now today based on trust, mutual trust, but that this agreement could open the way for future different kind of relationships, as I said, between Iran and the rest of the international community, and also, hopefully, inshallah, between Iran and its neighbors. I believe that if today is up to today, the regional dynamics have not been on the table of our negotiations with Iran because the issue was their nuclear program. From the moment when we will start to see the agreement implemented, we will also have to tackle the issue of the regional dynamics, the many conflicts we have in front of us, and Iranian stand in this regional dynamics, starting from exactly the very same crisis we discussed with the minister today. Syria and Iraq being first ones, but also, obviously, I imagine the situation in Lebanon, a country that for now more than 1 year is without a president, and on which different kind of regional dynamics could be playing a stabilizing role rather than a destabilizing role. وصلنا إلى قناعة أنه كثير ما يقوله المالكي لا أساس له ولا مصداقية له. هنا يتهم المملكة العربية بدعم الإرهاب، بينما السياسات الطائفية التي تبناها خلال وجوده كرئيس وزراء للعراق هي اللي أدت إلى خلق الفتنة في العراق، وهي اللي أدت إلى تهميش السنة في العراق، وهي اللي أدت إلى الانتفاضة اللي حدثت في الأنبار، وهي اللي أدت بالتالي إلى دخول داعش إلى العراق. فآخر من يتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب يجب أن يكون نوري المالكي. هو كان الحكومة العراقية أصدرت بيان بأن هذا لا يمثل وجهة نظرها. المملكة العربية السعودية استدعت القائم بالأعمال العراقي في الرياض، ووصلنا له رسالة قوية اللهجة فيما يتعلق بهذه التصريحات، ولا أعلم لماذا يقوم بهذه التصريحات من وقت لآخر، ولكن اللي أعلمه أنه السياسات التي تبناها خلال وجوده كرئيس وزراء والنعرة الطائفية الذي يروج لها هي اللي أدت إلى خراب البيت في العراق للأسف. ونأمل ونعلم أن العراقيين يرفضون مثل هذه النهجة، ونعلم أن أهل المنطقة وشعوب المنطقة ترفض مثل هذه التصرفات وشب الفتنة الطائفية. ولكن هذا الكلام اللي يقول عن المالكي كلام المملكة العربية السعودية من أول الدول الذي عانت من الإرهاب، والمملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المحاربة في مواجهة الإرهاب. المملكة العربية السعودية يشهد لها المجتمع الدولي أن لديها تتعامل بحزم مع الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب. المملكة العربية السعودية أيضا تحارب داعش ضمن التحالف الدولي في سوريا. فالكلام المالكي ما له ذاك الأهمية، يعني الواحد افترض أني حتى ما أرد عليه بالطولة هذه. بالنسبة لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، ما أعرف ليش
في الأواني الأخيرة هذه التصريحات تصاعدت وكثرت، بس يمكن لها علاقة في أنهم قبلوا اتفاقية كانوا رافضين كثير من الشروط اللي وضعت لهم. يمكن أن تعود إلى هزيمة حلفائهم في اليمن الحوثيين وأتباعهم، يمكن أنها تعود إلى تدهور وضع حليفهم بشار الأسد في سوريا، ويمكن أن تعود إلى وصول المجتمع الدولي إلى قناعة بأن السياسات الطائفية اللي كانت تتبع في العراق يجب أن يتم التخلي عنها، ويجب تطبيق الإصلاحات اللي تم الاتفاق عليها في الصيف الماضي. فيمكن إيران تشوف الأشياء هذه وما أعرف، يمكن هذه استفزتهم ولا شيء، بس إحنا نرفض كلامهم ونرفض العدوانية الذي يبرزوها تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه دول المنطقة. ونحن يعني هذا الأمور مزعجة، لأنها لا تمثل كما ذكرت حسن الجوار، ولكن تؤكد النهجة العدوانية التي تتخذها إيران تجاه دول المنطقة. ممكن ذكرت لك هذه كلها يعني تقييمات، بس هذا ما يقدر الواحد يقرأ ماذا في ذهن المسؤولين الإيرانيين لما يقوموا بمثل هذه التصريحات الغير مسؤولة والعدوانية، ولكن كل شيء وارد. Ian Timberlake from AFP. Madam Mogherini, firstly for you, what do you think of the argument that Iran will have more money to spread around to its proxies in the region following the deal? And Minister Jubeir, please, do you have any information about an apparent friendly fire incident today in Yemen in which an airstrike may have hit some loyalist forces, causing a number of fatalities? Thank you. First of all, on the money, it is. Thank you for the question, because it's a good question that allows me to clarify that the sanctions are still in place, will still be in place until the implementation of the agreement doesn't start and is certified, and that will take several months. So we're not talking of a flow of money that is coming in these hours or days. Not at all. On the contrary, it will take some time, and it will be gradual, as the lifting of the sanctions will be gradual. On the use that Iran could make of the money, I would like to quote Mr. Minister, that very wisely some days ago in Washington, I believe, expressed the wish and the hope that this money could be used by the Iranian authorities to strengthen their own country by investing in its future, infrastructures, education, opportunities for the young population of Iran. We know that is a large part of the Iranian population, and the desire of the Iranian population, especially the young people, to open up to the rest of the world, to have a different kind of future. I think that this is exactly the kind of investment that the Iranian leadership that has been negotiating this agreement has been doing. And I hope they will keep doing in the future, that these agreements can open the way for a different kind of thinking and of relating to the rest of the international community that is exactly investing in the future of its own young people. And I can only express the wish, the strong hope and expectation that this would be the case, that Iran would benefit from the lifting of the sanctions that will come with time and in parallel with the implementation of the agreement only, that will go for the benefit of the Iranian people and not at the detriment of the citizens of their neighboring countries. Deeman Mashhabi with Bloomberg News. My question is also on the Yemen situation, and it's directed to Mr. Adel. My question is, has there been any talks or attempts to establish talks with the Houthi side about the ceasefire? And what is the current situation in Aden specifically right now? كان موقف المملكة العربية السعودية من البداية أن الحل في اليمن حل سياسي، وكان أملنا أنه تستطيع الجهات المختلفة في اليمن أن تصل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في اليمن، لكن للأسف ما صار الشيء هذا. الحوثيين
احتلوا تحركوا قواتهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء ثم إلى إب، تعز وعدن، وشكلوا خطر مباشر على الحكومة الشرعية اليمنية، مما أدى إلى طلب الحكومة الشرعية تقديم الدعم لها بموجب بند 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فالمملكة العربية السعودية ودول التحالف قدمت هذا الدعم، ولكن منذ أول يوم في العمليات العسكرية كنا دائما نقول أن الحل في اليمن سياسي، وأن نأمل أن يستطيع الحوثيين وعلي عبد الله صالح أن يكون لديهم الحكمة للوصول إلى حل سياسي لإخراج اليمن من هذه المشكلة. ما صار الشيء، استمرت العمليات، والآن حققت قوات التحالف انتصار كبير في منطقة عدن، سيطروا على المطار وسيطروا على الميناء وعلى أجزاء كبيرة من عدن ومناطق من ضواحي عدن. والآن بدينا نشوف تغير في ميزان القوى في اليمن، ونأمل أن يكون ذلك أن يقنع ذلك الحوثيين وأتباعهم بالتخلي عن الخيار العسكري والرجوع إلى طاولة المفاوضات من أجل إنقاذ اليمن أو إخراج اليمن من الأزمة التي يعيشها. بالنسبة الهدنة الإنسانية، الهدنة الإنسانية وضعت من أجل فتح المجال لإيصال مساعدات إنسانية لليمن، والمملكة العربية السعودية قدمت 3 رحلات من طائرات إغاثية في سفن دخلت الآن الميناء في عدن، والمملكة العربية السعودية تستمر في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، ونحث المجتمع الدولي بأن يقوم بأعمال مشابهة. بالنسبة لاختراقات الهدنة من الحوثيين، هذا أمر وارد للأسف، ولكن بنحاول أن يكون تواصل معهم عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق أطراف آخرين ليلتزموا بالهدنة لفتح المجال لمساعدات الشعب اليمني الشقيق. المملكة العربية السعودية ما عندها مشكلة في التواصل بالنسبة مع فئات مختلفة، لكن الحوثيين حوارهم مع الحكومة الشرعية في اليمن أكثر مما أنه حوارهم مع المملكة العربية السعودية، فيجب أن يحلوا مشاكلهم مع الحكومة الشرعية بشكل يضمن أمن واستقرار اليمن. ويجب أن يدركوا أنه لا مكان لليمن لأي ميليشيا خارج عن السلطة الشرعية أو السلطة الحكومية، وأنه الحوثيين وضعهم في اليمن مثل وضع أي فئة أخرى في اليمن، لهم الحق في الانخراط في العملية السياسية، لهم الحق في اتخاذ مواقف معينة، بس ما لهم مكان مميز في اليمن، ولا لهم حق أن يكون لديهم ميليشيا مسلحة خارجة عن آلية الحكومة المركزية. نيرة المشخص، مراسلة إذاعة جدة في الرياض، جريدة الشرق. مسز فريدريكا، أنا راح أسألها بموضوع أنه يعني تصميمهم على أنه إيران تستحق الثقة. كيف تفسرين أثناء عملية جولة وزير الخارجية الإيراني إحباط مملكة البحرين لمتفجرات قادمة من إيران؟ فكيف تولد الثقة في نفس الأسبوع التي يقوم بها وزير الخارجية هذه الجولة؟ معالي الوزير، للأسف الشديد أن يعني البعض يقول أنه الاتفاق الذي كان 12 عاما وهم يتباحثون حول ملف النووي الإيراني فجأة تم في نفس لحظة تحرير عدن من الحوثيين. البعض يرى أن هذا عملية تكتيكية من قبل أمريكا لجذب الانتباه الموضوع لبعد لفت النظر عن عدن. في نفس الوقت رئيس الوزراء البريطاني صرح خلال هذا اليومين أنهم مستعدين لقيام عمليات عسكرية ضد المنظمات الإرهابية في سوريا وليبيا. البعض فسر أن هذا الموضوع ممكن يكون احتلال لسوريا وليبيا، لأن سوريا لم تعد أصلا هناك لها أي وجود، أو بمعنى أدق ألا يخشى. يعني أنه سؤالي هو أنه سوريا سوف تحارب من قبل بعض الدول الأوروبية، فلماذا لم تتحرك قبل 4 سنوات الدول الأوروبية لمنع عمليات داعش كما يدعون؟ I understand that I receive all questions on Iran here. I didn't say, and I would not say that Iran deserves trust. I say that exactly because there is no trust, we had to have an agreement, and that my expectation, my hope,
is that we can work in the future months and years to build trust in order to come and shape a different kind of dynamic and framework in the region. This is the European interest, this is the European will, this is also something on which all the Europeans are ready to support and to push in that direction. Let me also say something I would like to underline about the risk that the region is facing. Sectarianism, sectarian divide, conflicts is something very dangerous, not only for the region but also for Europe. On this, we are really on the same, I don't know if you have a similar expression, but on the same boat, we say. We are on the same side. We have the same problem to face. We have same boat, we have same page, good, and we have same mindset. Perfect, all the three of them. Because the sectarian division is something relatively new in our societies and extremely dangerous. And this is not stopping to the region, this is all over the place. It's in Europe, it's everywhere in the world. And it can become extremely dangerous. It is already extremely dangerous. And to us, to the Europeans, the only way to face this effectively is not only through political solutions, as the minister mentioned, but also through inclusion in societies of all different communities. That's why what will happen in Iraq is extremely important, but also what will happen in Syria is going to be very important. When we talk about transition, we talk about finding ways of all citizens of a country to find their own way to have a place in society and in their own countries, and to fight terrorism in an effective way in their own country. And further than that, I really think that we can have a common work for having this inclusion approach to make sure that all communities are empowered in the countries that are now affected by terrible conflicts, and to overcome sectarian divides that will bring to our societies only more tension, war, and catastrophes. طبعا البرنامج النووي الإيراني، لأنه المحادثات بدأت من يمكن 20 شهر وتم تمديدها لمدة سنة تقريبا، وكان فيه كان فيه وضوح بالنسبة للاتفاق النووي من عدة أشهر، ولكن ما تم الاتفاق لأنه إيران لن تقدم التنازلات المطلوبة منها. إيران قدمت التنازلات الذي كانت رافضتها في الماضي. على سبيل المثال تفتيش المواقع العسكرية، كانت إيران رافضة ذلك، قبلت بذلك، اضطرت أن تقبل بذلك بسبب العقوبات الاقتصادية عليها. إبعاد 97% من اليورانيوم المخصب إلى أما تذويبه أو إبعاده إلى خارج إيران، هذا كانت إيران رافضته واضطرت أن تقبل مثل هذا، وغيره من الشروط اللي كانوا الإيرانيين رافضينها. فلذلك تم التوقيع على هذا الاتفاق. بالنسبة لعدن، أعتقد أنه مو بعتقد، أعلم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤيدين للجهود اللي تقوم بها دول التحالف في اليمن، وبريطانيا والولايات المتحدة يقدمون دعم كبير لهذه العمليات. فما أعتقد أنهم يحاولوا يلفتوا النظر عن عدن وهم مؤيدين للعمليات عمليات دعم الشرعية في اليمن. بالنسبة لسوريا، وهناك جهود قائمة على مدى سنوات بين عدد من الدول لدعم المعارضة السورية المعتدلة، بين هذه الدول أيضا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول. وفيما يتعلق في ليبيا، الجميع قلق على الأوضاع في ليبيا، والجميع يرغب أن يكون هناك حكومة تستطيع أن تسيطر على الأمن وتستطيع أن تؤدي أو تساهم في إيجاد الاستقرار في ليبيا، لإخراج ليبيا من هذه المأساة الذي يعيشها. فأعتقد أنه يجب أن نفصل عن ما يحدث في اليمن من المباحثات أو الاتفاقية النووية. أعتقد أنه الاتفاقية النووية وصلت لأن إيران اضطرت أن تقبل شروط كانت رافضتها على مدى طويل. وأعتقد أنه بالنسبة لسوريا الآن هناك فيه
تغير بدأ يظهر على أرض الواقع في إضعاف نظام الأسد وتعزيز موقف المعارضة في سوريا، ونأمل بإذن الله أن يؤدي ذلك إلى تغير في الوضع في سوريا يساهم في إخراج الشعب السوري الشقيق من المأساة الذي يعيشها. شكرا. شكرا.